Good morning, my dear students, and welcome to AJ Spoken English classes. ఈరోజు మనం ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్లో ఇంకా కొన్ని ఎక్స్ప్రెషన్స్ను డిస్కస్ చేద్దాం. సిట్ ఆన్ ద డెస్క్ అంటే డెస్క్ పైన కూర్చోమని. ఐ సిట్ ఆన్ ద డెస్క్, డెస్క్ మీద కూర్చుంటాను అని. షీ సిట్స్ ఆన్ ద డెస్క్ అంటే ఆమె డెస్క్లో కూర్చుంటుంది అని. దే సిట్ ఆన్ ద డెస్క్. రవలి సిట్స్ ఆన్ ద డెస్క్. మోహన్ సిట్స్ ఆన్ ద డెస్క్. మల్లేశ్వరి సిట్స్ ఆన్ ద డెస్క్. రఘురామ్ సిట్స్ ఆన్ ద డెస్క్. ఆ విధంగా యూ కెన్ యూజ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. నెక్స్ట్, లిసన్ టు ద లెక్చర్ సెడ్ బై ద సార్ ఆర్ సేయింగ్ బై ద సార్. లిసన్ టు ద లెక్చర్, వినండి, బాగా వినండి. సార్ చెప్తున్నటువంటి లెసన్ బాగా వినండి. లిసన్ టు మీ, నేను చెప్పేది వినండి. లిసన్ టు హర్, ఆమె చెప్పేది వినండి. లిసన్ టు ద లెక్చర్, ఆ లెక్చర్ వినండి. ఐ లిసన్ టు ద లెక్చర్, నేను లెక్చర్ వింటాను. ఐ లిసన్ టు యువర్ వర్డ్, నీ మాట వింటాను. షీ లిసన్స్ టు మీ, ఆమె నా మాట వింటుంది. దే లిసన్ టు యూ, వాళ్ళు నీ మాట వింటారు. రవలి లిసన్స్ టు యూ. మల్లేశ్వరి లిసన్స్ టు యూ. Muhammad listens to you. Like so, you can use this kind of expression. Comprehend the lecture. Comprehend. What is mean by comprehend? అంటే అర్థం చేసుకోవడం, అండర్స్టాండింగ్ అని. రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ అంటే ఏమని? చదువుతూ అర్థం చేసుకోమని. కాంప్రహెండ్ ద లెక్చర్, యూ అండర్స్టాండ్ ద లెక్చర్. ఐ కాంప్రహెండ్ యూ, నిన్ను నేను అర్థం చేసుకుంటా. షీ కాంప్రహెండ్స్ ఎవ్రీబడి, ఆమె ఎవరినైనా అర్థం చేసుకుంటుంది. దే కాంప్రహెండ్ ద లెక్చర్, వాళ్ళు ఆ లెక్చర్ అర్థం చేసుకుంటారు. ఎస్, ఐ కెన్ కాంప్రహెండ్ యూ, అవును, నేను నిన్ను అర్థం చేసుకుంటా కదా. ఇన్ దీస్ ఎక్స్ప్రెషన్స్లో మనము ఇన్ దీస్ కాంటెక్స్ట్, ఈ కాంటెక్స్ట్లో మనము కాంప్రహెండ్ను ఉపయోగిస్తాం. టేక్ లంచ్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. లంచ్ నీ యొక్క ఫ్రెండ్స్తో లంచ్ చేయి. టేక్ లంచ్ విత్ యువర్ బ్రదర్. Take lunch with your sister. Take lunch with your family members on Sundays. I take lunch with my family members on Sundays. I take lunch with my family members on holidays, on festivals. Yes or no? Go to the coffee house. After the college, you go to the coffee house. Or we go to the coffee house. కాఫీ తాగడానికి కాఫీ హౌస్కి వెళ్తాం మేము. షీ గోస్ టు కాఫీ హౌస్. దే గో టు కాఫీ హౌస్. మోహన్ గోస్ టు కాఫీ హౌస్. సో లైక్ సో యూ కెన్ యూజ్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. ఆర్డర్ కాఫీ. ఆర్డర్ కాఫీ, కాఫీని ఆర్డర్ చేయి. అండ్ పే ద బిల్ త్రూ ఫోన్పే, త్రూ గూగుల్ పే. Okay, right. So I order coffee for you. నీ కోసం నేను కాఫీ ఆర్డర్ చేస్తా. She orders coffee for me. నా కోసం ఆమె కాఫీ ఆర్డర్ చేస్తా. They order coffee for me. And Malleshwari orders coffee for me. Mohan orders tea for me. I order tea for you. I order coffee for her. And I pay the bill. Don't worry, my dear friend. I pay the bill. ఎస్, ఐ ఫోన్పే ద బిల్. ఐ గూగుల్ పే ద బిల్. కాబట్టి ఫోన్పే ద్వారా అన్నప్పుడు ఐ ఫోన్పే ద బిల్, గూగుల్ పే ద బిల్ అని చెప్పండి. నో ప్రాబ్లం. కమ్ హోమ్, ఇంటికి రా. ఐ గో టు హోమ్, నేను ఇంటికి వెళ్తాను. యూ కమ్ హోమ్. కమ్ హోమ్, ఇంటికి రా. నెక్స్ట్, ఫ్రెష్ యువర్ సెల్ఫ్. ఫ్రెష్ యువర్ సెల్ఫ్, నీకు నువ్వే ఫేస్ను వాష్ చేసుకో. ఫ్రెష్ హర్ సెల్ఫ్, ఆమెనే చేసుకొని. ఓకే, లైక్ సో యూ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్. వాచ్ టీవీ ఫర్ ఏ వైల్, కాసేపు. ఐ వాచ్ టీవీ ఫర్ ఏ వైల్, కాసేపు నేను టీవీ చూస్తా. ఫర్ రిలాక్సింగ్, రిలాక్స్ కోసము నేను టీవీ చూస్తా. ఓకే, ఐ వాచ్, దే వాచ్, షీ వాచెస్, మల్లికా వాచెస్, కావ్య వాచెస్, మనోహరి వాచెస్, మొహమ్మద్ స్టడీ అకాడమిక్స్. అకాడమిక్స్ టెక్స్ట్ బుక్ను బాగా చదవండి అని. స్టడీ టెక్స్ట్ బుక్స్ చదవండి. స్టడీ నావల్స్ చదవండి.
స్టడీ మ్యాగజైన్స్ చదవండి. ఐ స్టడీ నావెల్స్ మాత్రమే చదువుతా. ఐ స్టడీ అకాడమిక్స్ బుక్స్ మాత్రమే చదువుతా. షీ స్టడీస్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఓన్లీ. షీ స్టడీస్ హ్యూమన్ బీయింగ్. ఆమె హ్యూమన్ బీయింగ్ ను స్టడీ చేస్తుంది. ఐ స్టడీ యూ, డోంట్ వరీ. టేక్ సప్పర్ విత్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. ఫ్యామిలీ మెంబర్తో సప్పర్ చేయి. ఐ టేక్ సప్పర్ విత్ మై ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. షీ టేక్స్ సప్పర్ విత్ మీ. ఆమె నాతో సప్పర్ చేస్తుంది. దే టేక్ సప్పర్ విత్ హర్. షీ టేక్స్ సప్పర్ విత్ హర్ మెంబర్స్. షీ టేక్స్ సప్పర్ విత్ హర్ ఫ్రెండ్. ఆమె ఫ్రెండ్తో సప్పర్ చేస్తుంది. దే టేక్ సప్పర్. అండ్ రవలి టేక్స్ సప్పర్. మోహన్ టేక్స్ సప్పర్. రిమెంబర్, టాక్ టు యువర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఫర్ ఎ వైల్. కాసేపు మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో మాట్లాడు. టాక్ టు యువర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. టాక్ టు యువర్ ఫ్రెండ్. టాక్ టు నైబర్స్. టాక్ టు స్ట్రేంజర్స్. టాక్ టు మీ. ఎస్ ఆర్ నో? Like so, you can talk to your friends. And go to the bed at 10 o'clock. నేను 10 o'clock నిద్రపోతాను. I go to bed at 10 o'clock. She goes to bed at 11 o'clock. They go to bed at 1 o'clock. My friend goes to bed at 12 o'clock. Like so, you can use these imperative sentences. ఇవే కాకుండా దండిగా ఉన్న imperative sentence మీరు ఎక్కువ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి. లైక్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ ఇట్. ఏజీ సార్తో నువ్వు ఉంటే ఇంగ్లీష్ నీ వెంటే. ఇంకా మంచి వీడియోస్ చేస్తాను, మీరు వాచ్ చేయండి, నేర్చుకోండి. కొత్తది ఏదన్నా నువ్వు నేర్చుకుంటే, ఇఫ్ యూ లెర్న్ న్యూ థింగ్ ఫ్రమ్ ఏజీ సార్ క్లాస్, యూ సింప్లీ కామెంట్, సార్ ఐ హ్యావ్ లెర్న్ దిస్, లైక్ సో. I feel very happy. Like so, I make so many videos for you, my dear friends. Remember, ఇవే కాకుండా ఇంకా స్టోరీస్ ఉన్నాయి, వాచ్ చేయండి. ఇంకా షార్ట్స్ ఉన్నాయి, వాచ్ చేయండి. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.